whatever problem in the country or in industry, the first victim of the problem or critical condition is going to working class. Ambattur Industrial Estate, which is spread over 1,200 acres, nearly 12 square kilometer, one of the biggest industrial area of Tamil Nadu. It's under very critical condition past 2-3 years, particularly past 3-4 months. After March, April 2019, there are more than 1,000 MSME companies in Ambattur Industrial Estate and surrounding areas, more than 2,000-2,500 tiny sector companies, which employs totally these MSME companies and tiny sector around 1.5 lakhs workforce working in this area. After the GST, after the demonetization plan of Modi government, MSME companies gradually going towards very deep crisis in past 2 years, particularly this 3-4 months after second term of Modi government, BJP government came. Industrial situation in all over country is shaping with very bad condition, particularly automobile industries like Maruti, Suzuki and Tata and Mahindra and other big automobile companies. Then in that reflection, that failure of that giant automobile companies, that reflects in Ambattur industrial area, which constitutes more than 400-450 units, ancillary units for these major suppliers of Ashok Leyland, Hyundai, Ford and other companies. In past 3 months, from since June 2019, around 30,000-35,000 people lost their jobs in this period, particularly casual laborers, contract laborers, in particularly migrated laborers who came from Bihar, UP, the North Indian migrated laborers completely lost their job in part 2 months. Apart from this, all the companies, maximum 70-80% of this units going for layoff this month, and the last month also, from June also, some companies when they declared layoff and paid holidays first, and then they declare layoff for weekly 1 day or 2 days. But now it has around 15 days a month they are layoff declared, more than 100-150 companies. Permanent employees also gradually losing their earnings because of this layoff. For an example, there is one company in the register office in Ambattur. Its factory is in Kakalur Industrial Estate, which is in Tiruvallur. MRP MDA, that company's name is. More than 300 people working out there, including staff. Past 6 months, that's become very critical condition is going on. All the contract people, around 150 people, suddenly dismissed from the work. And also, permanent employees also lost their revenue because of past 2 months. The management declared more than 15 days of layoff per month. Because all the things are happened because of they are sole supplier of Ashok Leyland company and TVS group and Hyundai company. Because of Hyundai, Ashok Leyland and other major automobile companies going towards layoff, retrenchment. நான் 1994 எம்ஆர்பியில் சேர்ந்தேன். இன்னை வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் தான் வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருந்த கம்பெனி இப்போ குறைஞ்ச ஒரு வருஷம் 6 மாத காலமாக வந்து நிதி நெருக்கடியில் இருக்குது. அதனால் லே ஆஃப் கொடுக்குறோம், ஆட்களை குறைக்கிறோம், சிஎலை கம்மி பண்ணுறோம். இப்போ ஒர்க்கரை வந்து விஆர்எஸில் வெளியே போனோம். அடுத்தடியாக கட்டங்களில் சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டு
தொழிலாளி மத்தியில் வந்து ஒரு பெரிய பரபரப்பை உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும். ஒவ்வொரு தொழிலாளியோட குடும்பம் வந்து கஷ்டப்படுற குடும்பத்தில் தான் இருக்காங்க, யாரும் வசதியானவங்க இல்லை. இவங்க வேலைக்கு வந்தால் தான் அவங்களோட அன்னையோடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும். அவங்களோட செலவுகளை, மருத்துவம், கல்வி எல்லாத்துக்குமே சரி. ஆனால் திடீர்னு இப்போ வேலை விட்டு போன்னு சொல்லிட்டாக்கா யாரும் போக மாட்டாங்க. அதில் என்ன லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அபவ் 45 இயர்ஸு 45 வயசுக்கு மேலே வந்து கட்டாயமாக வந்து விஆர்எஸில் வெளியே போனோம் அப்படின்ற சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணியிருக்காங்க. இது ஏன்னு கேட்டாக்கா, நாங்கள் வந்து டாடா மோட்டார்ஸு, லேலாண்டு, பாரத் பென்ஸ் இது மாதிரி கம்பெனியில் வந்து தான் நாங்கள் வந்து வாங்கி உங்களுக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி நாங்கள் உதிரி பாகங்களை தயார் செஞ்சு வெளியில் கொடுக்குறோம். அதனால் வந்து இப்போ அங்கே வாங்கின ஆர்டர் வந்து கொடுக்கல, என்னால் சரியான வேலை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல. எங்கள் கம்பெனியில் நான் உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்களை சொல்கிறேன். மெட்டகான் ஃப்ரண்ட் என்ஜின் பெட்டு, ரப்பர் பேடு, சிலிக்கான் சாயில் சீல்ஸு, ஓஸு, இன்ஜின் ஓஸு, அப்புறம் பிஸ்டன்னு, இது மாதிரியான ஒரு லாரியோ பஸ்ஸோ அதுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் ரப்பரில் செய்யக்கூடியது மற்ற எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 150 மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளுக்கும் எங்களோட நிலமை வந்து மோசமாக தான் போயிட்டு இருக்கிறதாண்டி யாரும் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து இல்லை. அதனால் வந்து இப்போ நாங்கள் யூனியன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்கோம். எங்களோட குறைகளை வந்து யூனியன் தலைவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம். அவங்க வந்து நிர்வாகத்துக்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம். இது மூலிமா ஒரு தீர்வு கிடைக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வந்திருக்கோம். இந்த நம்பிக்கை வந்து எல்லார் மனசுலையும் வந்து கஷ்டத்தை மாற்றி ஒரு நல்ல விடியலை கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இதை மத்திய மாநில அரசுக்கிட்ட நாங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்தக்கூடிய எங்களுக்கு வந்து சரியான கல்வி அறிவோ இல்லை மற்ற எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. அதனால தான் எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சிஐடி யூனியன் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இங்கே வந்திருக்கோம். இவங்களும் யூனியனில் இருக்கிறவங்களும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம், உங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு நாங்கள் முக்கியமாக என்ன முயற்சிகள்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கட்டாயமாக அது செய்வாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருக்கிறோம். பஸ் ஆப்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் வந்து 22 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன். வேலையில்லாத சூழ்நிலை காரணமாக வீட்டுக்கு எல்லோரும் அனுப்புகிறாங்க. அது விஆர்எஸ் ஸ்கீமுன்னு கொடுக்குறோம், அதில் நீங்கள் யார் யார் போகிறீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. அவங்களும் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, இத்தனை பேர் போகணும் அப்படின்ட்டு. எங்களுக்கு வந்து இப்போ வேலையில்லா சூழ்நிலை எந்த இடத்துல போனாலும் எங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது. நாங்கள் எப்படி வெளியே போகிறது? நான் ஒரு 20 வருஷமாக இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். எங்களுக்கு தர வேண்டிய போனஸ் இல்லைன்றாங்க. சம்பளம் வந்து போடவே மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அது யூனியன் மூலியமாக வச்சு போட சொன்னோம். அதுவும் வந்து சம்பளம் ஏற்றி 1 மாதம் தான் ஆகணும். அதுவும் இப்போ இனிமேல் போட மாட்டேன், அந்த அரியர்ஸ் கூட போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதனால் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது. சாப்பாட்டுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுற நிலைமை. குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கணும், அதுங்களுக்கு தேவையானதை செய்யணும், எதுவுமே செய்ய முடியல. இத்தனை தொழிலாளி கூட ஒர்க் பண்ணுற விஆர்எஸில் எடுக்கணுன்றப்போ ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகுது. அது வந்து யூனியன் பாதுகாப்புன்ட்டு நாங்கள் யூனியன் வச்சு யூனியன் மூலியமாக பேசியிருக்கிறோம். எம்ஆர்பி ஆர்டர் குரூப்பில் 11 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன். இந்த கம்பெனி நம்பி தான் பர்சனல் லோனு 8 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு வீடு கட்டியிருக்கேன். நான் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் 10 நாள் தான் 11 நாள் தான் வேலை கொடுக்குறாங்க. அந்த 10 நாள் 11 நாள் சம்பளத்தை வச்சு நான் லோன் கட்ட முடியாது. எம்ஆர்பி ஓஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். 12 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சால்வ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறோம். ஒர்க்கர் வந்து இந்த கம்பெனி நம்பி தான் நாங்கள் வேலை நம்பி தான் இருக்கிறோம். இதை வந்து இப்படியே போனால் எங்களோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல. 20 வருஷமாக வேலை பார்க்குறேன். இப்போ வந்து திடீர்னு விஆர்எஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வேலையை நம்பி தான் நான் இருக்கிறேன். இந்த வேலையை நம்பி தான் என் குடும்பமும் ஓடுக்குது. எங்கள் வீட்டுக்காரரும் ஹேண்டிகேப்பு. 3 பிள்ளைங்களும் இந்த வேலையை நம்பி தான் நான் 20 வருஷமாக இருக்கிறேன். நான் 5வது தான் படிச்சிருக்கிறேன். ஆனால் எல்லா வேலையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி நம்பி தான் நான் இவ்வளோ நாளும் இருக்கிறேன், இனிமேலும் இருப்பேன். ஆனால் இப்போ சுயநலக்காரங்க எனக்கு விஆர்எஸ் தரேன்றாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது இருக்கிறேன். இதனால் எங்கள் யூனியனில் எனக்கு உதவி பண்ண. Another company is Ushi Sushira International, which is based on Japanese international multinational company. It's manufacturing piston and piston rods. Actually, they are very monopoly industry for 5 years back. Now it is a highly competitive area of piston rod industry. Other multinational companies came in the market. Now Sushira is also going to prepare for another shock treatment for workers, preparing for layoff and wage revision cut, and also declared every week Friday, Saturday is paid holiday first in September, and from October they are going to plan layoff. உசி சுசிரா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம். நாங்கள்
எங்களது வந்து அம்பத்தூர் பிளான்ட் மெயின் 1976 செப்டம்பர் 30 கம்பெனி தொடங்குனது. அந்த கம்பெனி வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்திய நிறுவனம், இந்திய முதலாளி தான் இருந்தது 1976லேருந்து. 2013 ஏப்ரல் 9 ஜப்பான் நிறுவனம் டேக் ஓவர் ஆகுது. எங்களது வந்து காக்லூரில் 4 கிளைகள் உண்டு. K1, K2, K3, K4ன்னு இருக்குது. K5 ஒன்று இப்போ அடுத்த மாதம் ஓப்பன் பண்ணலான்னு இருந்தாங்க. அடுத்தது டெல்லியில் நொய்டாவில் ஒரு பிளான்ட் இப்போ 2 மாதம் முன்ன ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க. மெயின் வந்து எங்களுக்கு புஷ்டாரில் வந்து 85% நாங்கள் தான். லைலேண்டு, மகேந்திரா, அப்புறம் நியூ ஆலண்ட், கமின்ஸு. இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து டிராக்டர் நியூ ஆலண்ட், மகேந்திரா, கமின்ஸு, சாமே, டாய்ட் சாமே, கிரீவ்ஸு, கடன், சிம்சன். பிரேசிலுக்கு வந்து இது ரஷ்யன் புஷ்டார்டு ஒன்று சப்ளை பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக கமின்ஸ் வந்து USA, இப்போ வந்து சைனா, இந்த அதர் கண்ட்ரி எல்லா கண்ட்ரிக்கும் எங்களுது இது போயின்ட்டுருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து 2-3 மாதம் இந்த ஜிஎஸ்டிலே கொஞ்சம் அடி வாங்குச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து 24 hours ரன் ஆகி இந்த கம்பெனி இப்போது 2 மாதமாக வந்து 3 ஷிஃப்ட்டை வந்து 2 ஷிஃப்ட் ஆக்குறாங்க. 2 ஷிஃப்ட்டை 1 ஷிஃப்ட் ஆக்குறாங்க. கான்ட்ராக்ட் சிஎல் வந்து எங்கள் டோட்டல் வந்து மொத்தம் வந்து 600 பேர். கன்ஃபார்ம் எம்ப்ளாயி வந்து 179 பேர் மொத்தம் எங்களுது எல்லா பிளான்ட்லேயும் சேர்த்து. அதில் கான்ட்ராக்டு காக்லூர் இந்த பிளான்ட்டில் சேர்த்து ஒரு 100 பேர் கான்ட்ராக்ட் சிஎல் நிறுத்தியாச்சு. இப்போ இந்த வாரம் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி ஞாயிறு லீவு. இப்போ தச்சமே இப்போது சனி ஞாயிறு இருக்கும். மீதி வந்து ஃபர்தர் செப்டம்பரில் மார்க்கெட் இதுவாச்சுன்னா இன்னும் டவுன் ஆச்சுன்னா இன்னும் இதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதிகமானால் நம்ம மீண்டும் வெளியே வரலான்னு இது இருக்குது. இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் நிலவரத்தில் பார்த்தோன்னா இப்போ எங்கள் கம்பெனிலே வந்து சிஎல் கான்ட்ராக்டில் ஒரு 100-150 பேர் தொழிலாளி வந்து வேலை இழந்திருக்காங்க. அந்த பரிமாணம் கான்ட்ராக்டு திடீர்னு கூப்பிட்டு வேலை இல்லைன்றாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிறது இப்போ அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஒரு ஷிஃப்ட் ஆகலாமா பிளான் யோசனை பண்ணி ஷெடியூல் இல்லையே சுத்தமாக அந்த அளவுக்கு அந்த சூழ்நிலையில் போயிட்டுருக்கு. இப்போ லைலேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நியூஸ் போட்டிருக்கு 5 நாள் லே ஆஃப். டிவிஎஸ் மதுரையில் 2 நாள் டயர் கம்பெனி அந்த 2 நாள் லே ஆஃப் கொடுக்குறாப்படி. அப்புறம் அதேமாரி இன்னொரு பித்தாம்பூர் எங்களுக்கு சப்ளை பண்ண லைலேண்டு அங்கே வந்து 10 நாள் 15 நாள் இது விட்டதுனால எங்களுக்கு சப்ளை ஃபுல்லாக இப்போ ஸ்டாக்கே மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்கிறோன்னா 8 கோடி எங்களுக்கு ஸ்டாக் இருக்குது. எங்களால் வேலையை கொடுக்க முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல. அந்த சூழ்நிலை இருக்குது. என்ன பண்ணுறது எங்களை மீண்டு வர முடியல. இந்த சூழ்நிலையில் இருக்குது. BS4லேருந்து இப்போ BS6 சடனாக மாறினதுனால பழைய கார்கள் சேல்ஸ் ஆகாமல் நிறைய இடத்துல அப்படியே தேங்கி கிடக்குது. If the government wants to do all these things, B6 and other thing, sometime earlier it should be started. It should have been started. By that, the change should take place, and also the government should give the guarantee to the buyers that B4 you can run it for another several years, because you have buy it before 2020. You need not sell it, or you will not face anything from the government side. Like that, you should some guarantee. Only then I will purchase the car of B4, Bharat Stage 4, that is the emission standard. Now, all these things, all these announcements, abrupt announcements, without thinking what will happen, these announcements have spoiled the thing to an extent. நான் வந்து SRP கீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம். பிளான்ட் 1, பிளான்ட் 2 2 பிளான்ட் இருக்குதுங்க. இதில் வந்து பிளான்ட் 1ல் வந்து ஒரு 13 பேர் ஒர்க் பண்ணுறோம். பிளான்ட் 2ல் ஒரு 14 பேர் ஒர்க் பண்ணுறோம். இதில் மேக்ஸிமம் பிளான்ட் 2ல் வந்து டோட்டலாக வந்து கீர் தான். இப்போ கீர் வந்து ஆட்டோமொபைல் வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறதுனால பிளான்ட் 2ல் தான் வந்து அதாவது ப்ரொடக்ஷன் குறைச்சிட்டாங்கன்னா அவன் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து கம்மியாக கேட்குறான். எங்களுக்கு வந்து சப்கான்ட்ராக்ட் வந்து வெளியே ஆர்டர் கொடுத்து பண்ணுறதுனால அவன் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் எவ்வளோதான் ஒரு லிமிட் பண்ணுறதுனால ஒர்க்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குது. Future also around 1000 crores turnover of Ambattur industrial area and Padi industrial area and the tiny sector MSME area will be seriously affected in coming March or February. Around 50,000 to 70,000 people will lose their job. All the packages announced by the central government is only for super rich and big business fellows. But central government of India never came for MSME tiny sector site packages recover plans which constitutes more than 50% of workforce of the country is lying with MSME tiny sector area. This is a problem. CITU will continuously fight against this wrong economic policies, wrong industrial policies, and organize the workers against these policies